Hello mga beauties! Welcome back to my channel. It's me, Jean. And in today's video guys, alam niyo naman na siguro sa title pa lang, gagawa tayo ng, or magre-recreate tayo ng makeup look ni JISOO. Kasi nga, kaka-upload lang nila, or kaka-release lang nila ng bagong single, and yun yung How You Like That? Da-da-da-da. Napanood ko na yung video guys, and sobrang excited ako kasi may look ako ni JISOO na talagang tumatak sa puso ko, and sobrang na-attract ako na i-recreate, and oh my god, JISOO, ang ganda mo. Para siyang Ruby Goddess. Sobrang ganda niya, promise. Papakita ko sa inyo kung ano yung ibig kong sabihin na makeup look. Guys, alam naman natin na sobrang ganda ng headdress niya doon, and mamahalin, mukhang mamahalin talaga, no? So, pagpasensyahan nyo na guys, if yung makikita nyo na headdress mamaya hindi ganun kabongga, katulad kay JISOO, kasi nga made of DIY lang siya guys. Nagpuyat ako kaninang madaling araw para lang matapos talaga yung headdress na yon, and makikita nyo yung headdress mamaya guys. At uy, tanghali po akong nag-film ngayon, and sobrang ingay nga ng kalsada, so pagpasensyahan nyo na, okay? So guys, I know gusto nyo na makita kung paano ko gawin yung makeup look ni JISOO. So yun, please keep on watching kasi nga magsisimula na tayo! Oh hi! Voiceover muna tayo guys. And let's mimic JISOO sad and calm eyebrows. Yung gagamitin ko dito na pencil is from Lamusland. Dark brown yung shade nito. And I'm thinking sana guys of gluing my brows. Kasi nga malamaldita or kontrabida yung brow shape ko dito. Medyo straight or malungkutin yung shape ng kay JISOO. So, I decided na lang na hayaan yung kilay ko na ganyan and let my hand do its job para makakreate tayo ng same kilay as JISOO. Next guys is maglalagay tayo nitong eyeshadow base from Essence. Kung napapansin niyo guys is naglagay ako ng kaunting amount lang and blend ko siya ng maayos sa top lid ko and also sa under eye area ko ng kaunting amount lang din para kumapit yung mga eyeshadow shades natin ay apply later and syempre magtagal din. So, isa-set lang natin yung eyeshadow base natin guys using a cream color from Impressed You eyeshadow palette of Beauty Glaze. Yung ginamit ko sa pag-blend guys is yung Large Shadow Fluff Brush from Morphe 10 pieces eye credible brush set. For the eye look guys, I am going to use this Lamusland Night Elf eyeshadow palette. Uunahin muna natin yung left side guys, and I am going to use this ruby red and lilac mauve shade. Sa pagbi-blend naman, yung ginamit ko na brush guys is yung blender brush ng Morphe eye credible eye set. And yung ginawa ko sa ruby red is ginawa ko siyang parang cat eye na application, eyeshadow application, and sinapawan ko siya ng lilac mauve sa ibabaw. Carefully blended ko siya upwards, kasi yun yung nakita ko sa screenshot ko. Correct me if I'm wrong, pero parang naka-smoky red yung left eye ni JISOO. Alam ko guys na pigmented na tong Lamusland Night Elf, pero yun nga, parang nakulangan pa ako sa pigmentation since hindi ako contented sa outcome guys ng dry application. So ang ginawa ko, kumuha ako ng Smashbox Water Primer Spray. Binasa ko yung bristles ng brush and dinip ulit sa eyeshadow shade na ruby red. Nang dahil sa binasa ko yung bristles ng brush guys, finally nakuha ko na rin yung desired application and desired intensity of the eyeshadow shade base sa nakita ko sa screenshot ni JISOO. And yeah, right after guys, mag-create tayo ng winged eyeliner, and yung gagamitin ko is from Novo Liquid Pen Eyeliner. Guys, this one is a bomb. I love this liquid eyeliner guys. This one is in a shade dark brown, and hindi siya yung regular na felt tip eyeliner na nabibili or nagagamit nyo guys. Yung bristles nito guys is made of brush, and sobrang ganda ng liquid eyeliner na to guys. I highly recommend this for you to try. Yung good thing sa liquid eyeliner na to guys is smudge proof, waterproof, madaling matuyo, and napakamura lang. For the lower lash line naman guys, I am going to apply some dark brown shade from Impressed You by Beauty Glazed. For the brush, I am going to use the flat liner brush from Morphe eye credible brush set. Since dito sa Cebu guys is ECQ pa kami, so talagang hindi pa ako nakabili ng mga false eyelashes, and this time I want to mimic those false eyelashes on my lower lash line. So yung ginawa ko guys is naglagay ulit ako ng Novo liquid eyeliner para
mag-create ng mga peking false eyelashes on my lower lash line. For the mascara guys, I am going to use this Everbelena waterproof and volumizing mascara. To tell you honestly guys, first time kong gumamit ito, and so far medyo yung pansin ko lang is medyo mabigat siya sa pilik mata guys, since yung original na mata ko is medyo curly. Kung mapapansin niyo dito guys is medyo bumaba yung yung pilik mata ko. If you're thinking na hindi ko na gagamitin ulit to, okay, gagamitin ko pa siya guys, okay? Kasi sayang yung pera ko. Since ECQ, di ba, mahirap bumili ng mga mascaras ngayon, except sa online. Oo, yung trusted mo. Pero, yun nga, gagamitin ko pa siya, okay? Maglalagay ako ng false eyelashes guys, and ito yung Miniso Japan na natural false eyelashes na super mura lang din guys, and maganda yung quality, swear. So that's it, and our left eye makeup done. Para naman sa right eye makeup guys, ito yung pinaka-simple or pinaka-easy talaga sa eye look ni JISOO. Yung ginamit ko na shade is a bronze gold from Impressed You of Beauty Glazed, and in-apply ko siya guys and blend using my finger. And again, I did use a Novo Felt Tip liquid eyeliner for creating my winged and also for creating some fake under eye lashes. Same sa ating left lower lash line, I also used the dark brown shade to create some shade sa ating lower lash line. Right after, I did use some mascara and also some natural false eyelashes. So, time for the face application, and here, nag-start ako sa makeup primer, and I did use the Ilana Mineral Cosmetics Blur Plus Plus Oil Control Primer. Nag-focus ako guys sa paglalagay ng primer sa aking oily T-zone. Yung ginamit ko na makeup base guys is a Liquo BB cream. Sa totoo lang guys, ito yung ginagamit ko pag hindi ko bet mag-foundation on that day. Lagi ko itong ginagamit, swear. Kaunti na lang yung laman nito. And this one is in a shade number 2. So kaya ako ginamit ito as makeup base guys. Kasi nga, later maglalagay tayo ng foundation. And yung foundation na gagamitin natin is hindi enough yung dewiness na binibigay niya sa skin ko. Kasi nga, di ba, si JISOO. Napakaganda ng skin. Excuse me sa skin ko, by the way. Hindi ko alam guys kung advisable bang i-mix ang BB cream sa liquid foundation, but still, tinry ko siya and nag-work naman so far. Nakuha ko naman yung dewiness na gusto kong makita sa mukha ko this time, so I think wala naman sigurong problema, right? Para naman sa foundation guys, I did use the L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation, and this one is in a shade Golden Beige. So, alam niyo naman, isa ito sa pinaka-paborito ko talaga na mga foundation, and naka-apat na ako nito guys. Yung ginawa ko guys is naglagay lang ako ng minimal amount of foundation sa face ko kasi nga gusto pa rin talaga nating maging skin like to. Oo, though kailangan natin ng coverage dahil sa blemishes natin, pero yun nga, panindigan natin yung skin like just like JISOO. Alam kong sa panaginip lang natin mapapantayan yung skin texture ni JISOO guys. So wag na tayo mangarap na maging maganda yung skin natin. Though na-cover naman yung blemishes natin guys, kaya matuto na tayo makontento, okay? Yung ginamit ko pala na technique guys is dabbing motion or dabbing technique kasi ayokong maruin yung makeup base natin, and yung ginamit ko na brush for blending is yung flat foundation brush of Ann Klutz Beginner Brush Set. Para naman maging floshy yung cheeks natin guys, I am going to use this Ilana Mineral Cosmetics Lip and Cheek Cream Blush, and this one is in a shade Flamingo. Ginamitan ko siya ng stippling brush guys with a dabbing motion pa rin para hindi madrag lahat ng base natin. Since gusto natin gayahin tong makeup look talaga ni JISOO guys, so kailangan din natin gayahin yung lifted cheek ni JISOO. Kahit magkaiba kami ng face shape, gora pa rin. And then rag ko yung cream blush pataas sa aking cheeks. Bonus tip guys, just like eyeshadow blending, di ba kailangan nating itap yung excess product sa brush? So yun din yung ginawa ko dito sa pag-a-apply ng cream blush para naman hindi tayo magmukhang, sinampal. Tinanggalan ko siya ng excess product guys by just dipping the brush to the product and then dabbing it on the back of my hand. Para naman sa concealer guys, yung ginamit ko is itong L'Oreal Infallible Full Wear Corrector Concealer nila, and ito yung hindi ko in-expect talaga guys sa full coverage. My gosh, na-ruined yung skin like
texture na gusto natin. Sa pag-blend guys, ginamitan ko siya ng dense and fluffy synthetic concealer brush. And yun na nga, hindi ko in-expect yung coverage, kaya medyo na-shock ako. Kasi nga, first timer be like, and first time ko siyang ginamit today. Sa pag-purchase naman guys, hindi ko kasi nabasa na full coverage pala to. I'm so sorry for that guys. And yeah, don't worry kasi mamaya i-blend pa natin yan para maging manipis. So relax lang muna kayo dyan guys, okay? Kung napapansin niyo guys, is nag-contour na ako ng ilong. Hindi ko maipapakita yung item kasi nga nadulas sa kamay ko nung pagkuha ko kaya basag. So yung ginamit ko is Essence Duo Contour and Highlighting Powder. Diretso na tayo sa lips guys, and I will be using this lip combo of Detail Makeover na liquid matte lipsticks in a shade D22 Daisy and Femi D17. So yung lip shape ni JISOO guys is parang, you know, patusok or parang, you know, pininch ng tweezer yung upper lip, and syempre yun yung imimimik natin guys, and parang editing lang din to in which hahanapin natin yung brightness and contrast of the shade. So yung D22 Daisy shade is ito yung magiging brightener natin, and of course to contrast or para ma-create natin yung parang pouty lip ni JISOO, gagamitan natin ng D17 Femi. Maglalagay din ako ng lip gloss, and yung gagamitin ko is from Makeup Revolution Wow Lip Gloss in a shade Supersonic. Para naman may pagkakapitan yung highlighter natin mamaya guys, I am going to use this Kirstein's Secret Dewy Makeup Setting Spray. Since nakalimutan ko palang maglagay ng powder blush on kanina guys, now I am going to use this Lamusland eyeshadow palette, and I am going to use this lilac mauve na shade, and ito yung gagamitin ko na pang blush on this time. So nalalapit na tayo sa katapusan guys, and since hindi pa natuyo itong setting spray sa ating mukha, maglalagay tayo ng highlighter, and I am going to use this EB Advanced Glow Out Highlighter in a shade Spotlight. Hindi ito yung usual na pag-highlight guys, and yung ginawa ko, kumuha ako ng powder brush, fluffy powder brush. Dinip ko yung powder brush sa highlighter, and then kinalat ko siya sa buong pagmumukha ko na parang nagwawalis lang. Magbibihis lang ako guys, and maglalagay ako nung DIY headdress ko, in which ipapakita ko right after nito. So yeah, I'll be right back. So guys, eto na yung final look natin, and lahat ng mga ginagamit ko ngayon is puro DIY. Especially itong headdress na to. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na ginawa ko kaninang madaling araw. Hindi schedule namin ngayon since ECQ, at saka parang hindi pa rin talaga open yung school supplies. So, ang nangyari, gumamit ako ng cardboard yung sa grocery namin lately, and then yun, nag-create ako ng tigwa 1 inch na cardboard. Tapos etong tela na to is Alpha Jenna. Etong ginamit ko ngayon na pang upper kasi wala ako yung knitted na fabric. Wala ring bukas yung mga linen or fabric area sa mall guys, so hindi talaga ako nakabili ng kahit na ano. Gusto ko sana crepe paper if ever man, pero okay na naman tong Alpha Jenna. Ito lang yung meron ako dito sa bahay, so ginamit ko, and yun, ginawa ko, nag-create ako ng dalawang circle dito banda sa harap, dito sa uluhan, and of course itong, anong tawag nito? Itong big circle na parang hindi ko alam kung paano i-explain. Ito yung pinagpuyatan ko kaninang madaling araw. Kaya nakita nyo na kung ano yung itsura niya. By the way, sa earrings, pinagdikit-dikit ko na lang yan ng double-sided tape. So, at least okay na yan. I guess that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. I hope na nag-enjoy kayo. How you like that? Go ahead, guys. Recreate na kayo ng look ni JISOO kasi sobrang ganda niya. As in, fire, baby, fire! Syempre, if nag-enjoy kayo, give this video a thumbs up, subscribe to my
YouTube channel. Tap the bell pagkatapos guys para always kayong updated kasi every week nag-upload ako ng panibagong video guys. So let's stick together by subscribing me down below and comment kayo guys kung ano sa tingin ninyo yung kinalabasan. Okay ba yung kinalabasan natin? If you want to suggest more transformation, comment lang din. Libre lang yung comment section guys. So, type lang kayo ng type dyan. I'm listening, I'm reading. Okay? So, thank you all so much for watching. Stay pretty, stay beautiful, stay humble, and always be thankful, my beauties. See you again sa next upload ko. Bye! How you like that? How you like that? Da, 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 da. How you like that?